We have many examples from our history as a country which give me confidence that this port is an investment that will fully deliver on its promise. And let me just share two examples from the transport and logistics sector. In March of 1978, when only about 50,000 passengers a year passed through Embakasi Airport in Nairobi, President Kenyatta opened the 2.5 million passenger per year international airport, Jomo Kenyatta International Airport. Many people were skeptical about the viability of the new airport, terming it a white elephant. However, in no time, the airport became an important regional hub for both passenger and freight traffic, and 42 years later, JKIA was handling 7 million passengers a year before the COVID pandemic hit, and now is ripe for major new expansion. Similarly, in 1978, amid strong opposition from petroleum industry players, Kenya constructed its first 14-inch diameter petroleum pipeline from Mombasa to Nairobi, covering 450 kilometers. 30 years later, in 2018, to cope with increased demand, a second new Mombasa-Nairobi pipeline of 20-inch diameter was constructed. A second pipeline and a third one have been constructed between Nairobi and Eldoret and between Nakuru and Kisumu, respectively, to handle the fast increasing volume of traffic in petroleum products. Today, the Kenya Pipeline Company is one of the most important assets of our nation. It makes major contributions to the economy and to the national exchequer, thanks to the foresight of our forefathers. Mimi niko na furaha tele siku ya leo tukiwa hapa kwa sababu tuko hapa kutimiza ndoto ambao wengi walisema ya kwamba haitawezekana. Tuko hapa kuanzisha hii berth ya kwanza ya port yetu ya Lamu, ambaye haitaleta maendeleo tu hapa Lamu, lakini na vile mumeona tukiwa pamoja na viongozi wengine ambao watafaidika, viongozi kutoka upande ya Turkana kuja Isiolo, Samburu, Meru, Tharaka Nithi, Garissa, Mandera. Hawa wote na wananchi wa sehemu hizo watapata faida kwa sababu ya mradi huu ambao tunauanzisha leo. Sisi ndoto yetu ni kuona ya kwamba tumeweza kumaliza umaskini katika taifa letu la Kenya. Na njia ya kumaliza umaskini na kuhakikisha ya kwamba tuko na utajiri wa kutosha ni miradi kama hii. Leo hii nimeanza safari yangu kule Garsen na tumekuja na barabara kutoka Garsen mpaka hapa kwa bandari hii ya Lamu. Nyote mwajua hiyo safari ilituchukua muda, pamoja na kusalimia na kusimama na kusalimia wananchi wetu Hindi, tukija ilituchukua saa 1:30. Wengi wenu mnajua ya kwamba hiyo safari muda ambao sio mrefu sana, ilikuwa safari, ikiwa ni bahati ni safari ya siku mzima. Usipokuwa na bahati ukute tana imevunja,
ulale barabara, uamkie safari kesho yake. Nimefurahi kwa sababu vile tulikuwa tumetembea, tumeanza kuona wananchi wenyewe wameanza kujenga maduka, wameanza kujenga manyumba kwa sababu barabara iko, na wanatarajia ile biashara ambayo itakuja, na wawekezaji pia watakuja kwa sababu ya hiyo barabara. Vile governor amesema, kwa sababu ya bandari hii, mji huu wa Lamu utahitaji mambo mengi. Utahitaji nyumba za wawekezaji, kwa sababu mtakuwa na wengi ambao watakuwa wanakuja kutoa mizigo yao hapa. Watakuwa wanataka kutafuta pahali ya kulala, pahali ya kukunywa chai. Hiyo ni biashara kwa vijana wa area hii. Hiyo ni biashara kwa wakulima wa area hii. Mtahitaji maofisi. Hawa wote ambao mnaona hapa wakija watahitaji maofisi. Hiyo ni kazi kwa vijana wetu. Shipping companies zile zitakuwa hapa. Na mimi nasisitiza sana, sio ya kwamba tunafungia Wakenya wengine pia kuja kutafuta kazi. Tungependa kuona pia vijana wa Tana River waje wafanye kazi, lakini nahimiza ya kwamba ningependa wale ambao watafaidika kwanza wawe vijana wa hapa Lamu, ndio wawe na nafasi ya kukaribisha wenzao. Njooni, biashara ipo. Njooni mkae nasi, njooni tukae pamoja, njooni tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo kwa wale ambao watakuwa wanasimamia kazi hii, nawahimizia ya kwamba angalieni vijana wa hapa, kwa sababu vijana wa hapa wakiona ya kwamba wanafaidika wenyewe, ndio wataita marafiki yao, wewe kuja, wewe mtu kuja, njooni kuonesha biashara, njoo kuja tufanye hii. Na utaona ya kwamba Wakenya wote watafaidika kwa sababu ya port hii. Na ndio mambo haya yaweze kutendeka, hatujamaliza kazi. Na gavana, mimi nakwambia, tafuta wawekezaji wa kuja kujenga manyumba hapa, vijana wapate kazi, na sisi tutaungana pamoja na wewe kuhakikisha ya kwamba tumekuletea. Tutafute maji, ndio kuwe na maji ya kutosha. Tulete infrastructure ingine, isiwe tu ni barabara kuu. Kiketi ndugu yangu, isiwe tu ni barabara hii, lakini barabara ya kuingia vijijini ndio pia watu waweze, huko ndiko watu watajenga, lakini muwe na plan mzuri. Msije sasa kujenga kihovyo hovyo, jengeni vizuri. Leo hii pia nimeanzisha barabara ya kutoka hapa Lamu kuelekea Garissa ikipitia Ijara. Chapter 1 ya barabara hiyo, phase 1 rather, itakamilika mwaka ujao. Mwaka ujao watu wataweza kutoka hapa Lamu na kufika Garissa kwa muda mchache mno. Hiyo ni biashara kwa wenzetu wa Lamu, lakini hiyo pia ni nafasi ya wenzetu wa Garissa, wenzetu wa Mandera, wenzetu wa Samburu, wenzetu wa Laikipia kusafirisha ng'ombe zao, zinakuja zinapokea hapa, wanaenda kuuza huko nchi za nje. As a critical pillar of the Lamu Port South Sudan Ethiopia transport corridor, this port will connect South Sudan, Ethiopia and Kenya. Eventually, the objective under the African Union is to connect northern Kenya to the middle belt of Africa, which runs from Dakar in Senegal, that is in the west of our continent, to where we are today, Lamu, in the east of our continent. Ladies and gentlemen, Lamu Port is strategically located at the middle of major shipping routes, and therefore its operationalization will enable us to begin and to realize long-cherished goals of opening up northern Kenya to international trade. Indeed,
indeed fortifying our position as a major gateway to Africa and harnessing the economic potential of this historically underserved region. With one of the deep water harbors on the east coast of Africa, Lamu Port has the potential to become a premier transshipment hub for all cargo destined for the continent. Furthermore, Lamu now joins the port of Mombasa as being a key entry and exit point of cargo deep into and out of Africa's hinterland. Ladies and gentlemen, every day the clock resets and with it comes a new dawn. With every sunrise comes new opportunities, but also new challenges. Daybreak manifests new hope and new beginnings, offering us the opportunity to ask ourselves, what can we do better and what new ground can we break so as to expand the possibilities of our motherland, Kenya. As we witness this operationalization of the port, I remember some doubting Thomases who questioned its viability and wondered if we would ever be utilized, wondering whether it would ever be built. They can stop wondering. We are here. And those who doubt its viability, just as they doubted our ability to build it, will also be put to shame. In the coming months, we will announce a date when leaders from our neighboring countries, as well as critical stakeholders in this port, can come together to witness the completion of the remaining 2 berths and to jointly commission this landmark achievement for Kenya and our continent. In the meantime, the Port of Lamu is open for business with a now fully operationalized berth 1, and I invite and thank all shipping lines and cargo movers who are already using it and those who are not using it to make full use of this facility. Finally, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to thank all the stakeholders involved in this project for a job well done, and I urge them to expedite the completion of the remaining 2 berths. This port and the Lapsset corridor constitute an integral part of the broader connectivity that the government is establishing through the Kenya Transport and Logistics Network, known as the KTLN. The KTLN seeks to seamlessly link to our ports through railways and pipelines. In the next phase of the Lapsset development, the Lamu port and the northern Kenya region will be connected by rail and pipeline links, which will eventually pass through Ethiopia, South Sudan, and other states, with the final stop being Dakar in Senegal. Let us therefore not shy to celebrate this great achievement of operationalization of this port, which supports our Big Four agenda and the Vision 2030 National Development Blueprint. It will position Kenya's economy strategically in both the new Africa Continental Free Trade Area and in global trade, providing our economy with a major stepping stone as we seek to build back better post the COVID-19 pandemic. I am confident that decades from now, as we have previously seen with JKIA and the Kenya Pipeline, we will look back to this day, the trade, the industry, the tourism, transport, jobs that will be created by this port, and we will be thankful for the investment that we made today. Great port cities the world over stimulate economic growth, and Lamu Port will be no exception. Its strategic geographic location is ripe for full utilization, particularly in this moment when Africa is on a rapid growth trajectory. This port is a regional continental project of great significance, not just to Kenya, but to our region,
our East African community, and the African Union, as evidenced, as I said, by the participation of heads of state and government who were here when we launched this project in 2012. We're here to break ground for this project. For a variety of reasons, the project was not able to take off. But today, after a long journey, we are here to make that dream a reality. A new chapter unfolds today in the development and transformation of Lamu, a chapter now that joins the transformation that is taking place in every part of our country. From Lamu here to Lodwar, from Namanga to Nadapal, from Meru to Mbalambala, the role of every generation in expanding the frontiers of our nation is affirmed. When I last visited the port of Lamu, I was the 9th of December last year. I was in the company of Dr. Abiy Ahmed, the current Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. And at that time, I made a commitment to Kenyans and to our neighboring countries that the port of Lamu would begin operations within 6 months. I am pleased to note that we have indeed kept our promise, and today we are officially operationalizing berth number 1, and this means that we can start receiving ships and cargo at this port, and by July, berth number 2 will be ready, and by October of this year, the last berth, which is berth number 3, shall also be operational. So this indeed is a momentous feat, and it marks an important milestone towards the realization of our key objective of Vision 2030 to transform regional economies through increased trade, integration, and interconnectivity. Tuna furaha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Tunasema Mungu aendelee kubariki taifa hili letu la Kenya, kutubariki sisi wote, tuendelee kuungana na kupendana kama Wakenya, na tutende mema na tuseme mema, na ni mengi mema yatatufuata huko mbele. Kwa hayo machache, ni furaha yangu kutangaza kirasmi ya kwamba bandari yetu ya Lamu kutoka leo saa 10 kamili iko wazi kwa biashara na tunakaribisha wawekezaji, tunakaribisha wenye meli, tunakaribisha wafanyabiashara kutoka kila sehemu ya dunia waje watumie hili bandari na waweke hela zao hapa. Pamoja na wao tujenge Lamu, tujenge Kenya yetu. Na mimi sina shaka leo hii pia ni huo mwanzo wa kuhakikisha ya kwamba ile lugha ya marginalization ya kwamba kuna sehemu za Kenya ambazo zimesahaulika, hiyo tumeanza kuziba, na ndio Mkenya pahali popote alipo ajisikie yeye ako na anafurahia taifa lake kama mwenzake ambaye anaishi katika sehemu zingine huko. Marginalization, we don't want that word ever again. We want to hear now about Kenya, equal opportunity, equal development across the country. Hiyo ndiyo furaha yangu, na hiyo
ndio safari ambayo tumeanza, na Mwenyezi Mungu akitusaidia ndio ile safari tunataka kutimiza. Asanteni sana na Mungu awalinde. Asante.